Go la beelwa di dirisiwa tsa mabelo a melemo ke ba lekgotla la tsamaiso melemo mo Afrika. Fa setlhopha sa Township Rollers se padimola Gaborone United go ka tsweledisa ketapele ya yone mo league. Mothoetso ntsu e bola ka mosumo wa ntlha nte ke go dumise ke go amogela mme re tlhamale mo go tsone le kgotla le le ikemetseng ka nosi la Youth Awareness le go lagane le maphata ka go farologana ba ne ba kopane mmogo go tla ka tharabololo tse di tla tilang kgokgontsho ya bong monogae. Ithutintso e neng e tshegeditswe malatsi a mararo e ne e teletswe pele ke tona wa lephata la perekoleselegae mme Ana Mokgethi mme e diretswe jalo go tsibosa banana ka kgokgontsho ya bong. Re filwe Motube ka pego. Morago go lemoga fa kgokgontsho ya bong e bakwa ke go tlhoka kitso. Lekgotla la Youth Awareness le ikalla go rutentsha banana ka tsa kgwebo tse di potlana. Maikallo a seo e le go kgapa banana mo go dirisweng botlhaswa ka tsa tlhakanelo dikobo ba utlwa ka madi. How do you emulate what your parents are doing? Because that is how you are being socialized in the home. How many of us have observed violence being perpetrated in our family homes? Is it not therefore surprising that we end up being perpetrators of violence, or we allow violence to be perpetrated on us? This trip not only refined my understanding of the different perspectives and ideas of Americans, but also the different opinions of fellow Africans. I learned that the environment you are brought up in plays a major role in the ideas you develop and adopt as an adult. Tona Mokgethi o goteditse banana go phutologa ka tseo tse di amang botsogo jwa tlhaloganyo ya bone go leka go tila go dirisiwa botlhaswa. You know, a slap to your face by your partner, sometimes you say, but this is how he shows that he loves me. And a lot of people unfortunately don't realize or regard that as a form of GBV. They do regard it as love, right? As well as financial abuse. We do sensitize our caregivers and parents on these matters so that they get to know and understand and make better and informed decisions about their lives and their safety. If you volunteer, you teach yourself the one thing many people will not impact on you, and that is your soft skill. It is your unique self. It is learning who you are and investing in who you are. Lenaneo le le eteletsweng pele ke ofisi ya boemedi jwa Amerika mono gae e netse banana sebaka sa go emela lefatshe leno mo thuto se ka dipuisano e neng e tshegeditswe ya Pan African kwa Atlanta le Seattle. Se se direla go thusa banana go gasa molaetsa ka kgokgontsho ya bong. Re filwe Motube, Botswana Television, Gaborone. Lekgotla la taolo malwetsi le tsa botsogo la Africa Center for Disease Control and Prevention CDC la betse lephata la botsogo ditlamelo tse di fapegileng tsa mabelo a melemo di feta 92 se se kailwe fa se tla thusa puso go fitlhela maitlamo a yone a go anamisa ditlamelo tsa botsogo lefatshe ka bophara bogolo jang ko mafelong a kgakala le ditlamelo. Yengemali Moyo, Puilem Makhosa le Tsholofelo Chepete ba rulagantse pegoi. Lekgotla la the Africa Center for Disease Control and Prevention, CDC, le le neng la simolodisa lenaneo la Saving Lives and Livelihood morago ga go tlhagoga ga bolwetse jwa COVID-19 le itebagantse le go thusa mafatshe mo kgaolong ya Afrika ka ditlamelo tse di hapegileng tsa mabelo a melemo. E le tsela nngwe ya go thusa go lwantsha malwetse nako e sa le teng le gone go a ipaakanyetsa a isa tlhagoge. Ka jalo dithuso tse tsa botsogo di tla thusa puso go fitlhelela maikaelelo a yone a go isa ditlamelo gaufi le batho ba mafelo a kgakala. Having just emerged from COVID-19, where our health system was challenged and in some parts found lacking, Botswana is very grateful for the collaboration we have with Africa CDC. This initiative contributed significantly to the vaccination coverage, where the health system was overwhelmed and fatigued from prolonged response activities. It ensures that vaccines that are given to population maintain good quality and keep the population in good health. It is part of Africa CDC's strategic plan 2023 to 2027 to support member states in strengthening supply chain capabilities, as well as to build member states' capacities in supply chain management.
including procurement, distribution, and of course the quality that comes with this need. Therefore, through the Saving Lives and Livelihoods program, which is in partnership with the MasterCard Foundation, Africa CDC has procured cold chain equipment for member states as part of joint efforts with the United Nations Children's Fund, UNICEF. Lekgotla la UNICEF la bo le teng go tlhomamisa le go rurifatsa gore di dirisiwa tse di goroga ka nako e bile ke tsa tlhwatlhwa. So in particular, the equipment that has been delivered, it is the procurement of 55 cold boxes, 10 vaccine carriers, 10 ice packs, freeze cold chain equipment, 5 electrical ice-lined refrigerators, 5 cold boxes, and 2 diesel engine generators. The great value add of this equipment is that it'll help in those districts where we know there was a cold chain for equipment shortfall. The Lenaneo le ka iwafaletswa kgakala le ntse le tla le thusa thata ka didirisiwa tse di tsidifatsang mekento go tlhomamisa tshireletsego ya yone mo mafelong ka go farologana a kgakala le ditlamelo mme seo go solofelwa fa e tla nna selo modiro. Yenge Malemoyo, BTV News, Gaborone. Mookamedi wa sepatala sa Athlone Dr. Malebogo Rauwe o lebogetse le go tlotlomatsa boeteledipele jwa sekolo sa Boitekanelo College go bo ba supile mowa wa lorato le kutlwelobotlhoko mo setšhabeng se ba direlang mo go sone ka go aba didirisiwa tsa tlhokomedi. Dr. Rauwe o buile se jaaka ba kokelo ya Athlone ba ne ba amogela mpho ya didirisiwa kwa toropong ya Lobatse Pelpulhudu. Go abiwa ga dikolo tsa natse tsa balwetsi le didirisiwa tse dingwe go tlhalosiwa fa di gorogile ka nako e maleba go ka tlhofofatsa le go fefotsa mosepele wa balwetsi mo kokelong go bona ditirelo. It is quite remarkable to see a project start from infancy which becomes to be a big player in healthcare education in Botswana. Wholly owned by Botswana, started by Botswana. That is something that we should emulate. That's something that we should applaud. It is something that we should be very proud of, to show that even as Botswana we could be initiators of projects to this magnitude. So we'd really like to appreciate their efforts, and they are token of appreciation with this donation that they have given us, which will go a long way to ensuring that our patients get the quality healthcare services that they deserve. I would like to sincerely applaud you with the Boitekanelo College for the noble gesture that you have shown us this morning, and for the noble work that you are doing in our country, especially in the health sector. The wheelchairs are going to benefit us as nurses and all the auxiliary staff who are charged with the responsibility of moving patients around the hospital. Ba Boitekanelo College ba supile fa go dira thulaganyo e le go tsaya phetogo mo matshelong le mo thutong go tokafatsa tlhokomelo ya botsogo ga mmogo le go thusa setšhaba. Our mission is to inspire and produce professionals that are industry driven. And when we talk about industry driven, we can't talk about industry driven without having a collaboration with healthcare facilities, because these are the people that are on the ground. You are the ones handling people with healthcare problems. Setšhaba ka kakaretso se rotloediwa go tsaya karolo ka go tshwaragana le puso go diragatsa maitlamo a boitekanelo le botsogo jwa bone. Pelpulhudu, BTV News, Lobatse. Motsatona wa lephata la papadi le madirelo mme Beauty Manake o rotloeditse diyunibesithi tsa monogae go nna le seabe mo go thuseng puso go tswa ka mananeo a ka thusang go tlhabolola lefatshe leno. Motsatona Manake o buile se kwa phuthegong ya bobedi ya International Engaged Scholarship Conference 2023 e neng e tshegeditswe ke Yunibesithi ya Botswana le Yunibesithi ya South Africa mo Gaborone. Tsholofelo Tombale le Kesao Baka Kubiadi ba rulagantse pego. Go supa fa puso ya lefatshe leno e tlwaetse ka go tsaya tsia tumalano ya African Continental Free Trade Area ka go tshegetsa phuthego ya International Engaged Scholarship. Phuthego e kopanya barutegi, batlhami ba ditsamaiso tsa puso le ba bangwe go ntsha megopolo e mosola ya go diragatsa tumalano eo. Mothusatona wa lephata la papadi le madirelo
mme Beauty Manake o ne a gatelela gore tirisano mmogo ya mebuso le metheo ya dikitso e botlhokwa thata mo katlegong ya tumalano e. Ladies and gentlemen, it is my earnest hope that as distinguished speakers lined up to deliberate and contribute their intellectual prowess in the next few days, the Second International Engaged Scholarship Conference will not only be a forum discussing brilliant and theoretical ideas, but also a great opportunity to come up with practical and implementable solutions and approaches that can effectively and inclusively address the economic challenges facing the African continent. I'm aware that we are not able to solve all the economic and all the social problems of Africa at this conference. However, this can be the platform that can make important contribution to policy reforms and trade facilitation measures that have been and have the potential to deliver on some of the aspirations that our leaders have had in putting forward Agenda 2063. Mothusa-tona o senotse botlhokwa jo bo solofetsweng fa AfCFTA e tsena mo tirisong. According to the World Bank estimates, if implemented efficiently and thoroughly, FCTA has the potential to lift 30 million Africans out of extreme poverty and boost the incomes of nearly 68 million others who live in less than $5.50 a day, raise wages for skilled workers by 9.8%, and the wages for unskilled workers by 10.3%. Mme Manake o ne a tlhalosa gape gore Botswana e kopane le mafatshe a 31 go nna le seabe mo thulaganyong e e tla thusang go tshegetsa AfCFTA e bidiwang Guided Trade Initiative e e tla dirang gore go nne sebaka sa go ikgolaganya le bajibareki le barekisi go tswa mo kontinenteng ya Afrika. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Palamente e fetisitse molao wa bana le bogole o itebagantseng le go tlhomamisa gore ofisi ya bogokaganyi jwa bana le bogole le khansele ya bana le bogole e emisa kgethololo kgatlhanong le bana le bogole. Maikaelelo magolo e le go rotloetsa tekatekanyo seo se builwe ke tona ya lephata la ofisi ya gatautona Reka Bomorwaeng ka letsatsi la segopotso sa mafatshefatshe la bana le bogole le le neng le tshwerwe kwa Motšhudi ka labobedi. Bodule Mogolosi. Letsatsi le mafatshefatshe la segopotso sa bana le bogole le tlhomiswe ka ngwaga wa 1992 le itebagantse le go akaretsa bana le bogole mo dikganyeng tsotlhe tsa selegae. Reka Bomorwaeng o supile fa letsatsi le nonokeng ponelopele ya lefatshe leno lenaneo la ditlhabololo le go se tlogele ope kwa morago. On the 11th of December 2023, Parliament passed the Persons with Disability Bill 2023. Now an act. The purpose of this legislation is to provide for the establishment of the Disability Coordination Office and the National Disability Council to prohibit discrimination against persons on the grounds of disability, promote equal opportunity for persons with disabilities in all spheres of the economy. Persons with disabilities also reported that they have been treated with indignity in our health facilities and discriminated when accessing sexual and reproductive health care. They've also reported breaches of confidentiality and failures of healthcare workers to provide reasonable services, including provision of interpreters for people who are hearing impaired. Lefatshe leno le gatetse pele mo go rutuntseng batho ka botlhokwa jwa go sireletsa ditshwanelo tsa bana le bogole gore ba amogelesege mo setšhabeng. Ra bona go nna tokagalo e ne ira gore setšhaba se lemoge botlhokwa ba go sireletsa ditshwanelo. Re ne ra lemoga gore le maphata a harologanyeng a puso le a setšhaba ka kakaretso ba ne ba leka gore ba bone gore dikago tsa rona tse re nnang mo go tsone di na le go kgonagala gore mongwe le mongwe a bone gore o kgona go tsena mo go tsone mo re go bitsa re re increased accessibility. E se mo dikagong hela mme le mo bodiredi le mo ditirelong. Ke gona gore re dirana re rutuntsha gore bana ba ga re ba tswa mo go rona ba bone ditiro. Mme ka maswabi bana ba ra ba rutuntsha ga ba tswa ba boela gape ko mahuri. Kganyeng re se ba e bua ya gore a mme no ka se ka dira gore re tse ditshwetso re le puso ya la gore bana le bogole mo gongwe le gongwe ga go na le khiro teng Tona wa lephata la papadi le madirelo re Mmusi Kgafela
fa Malebo o gotlhile dikhamphane tse di ikemetseng ka nosi go thusa makalana a bana le bogole ka madi. Ga gona sepe se re se dirang batsadi se e leng gore ke sephiri. Ga go na le kgwetlho e ama bana le bogole, malatsi a go hitlha dikgwetlho tsa bana le bogole a hitile gatlhe e le matshelo a re a tshelang a. Re tshwanetse ra di buela mo pontsheng. Segopotso sa letsatsi le se rotloeditse go tlhaloganya diemo tsa bana le bogole, a bo le rotloetsa ditshwanelo, seriti le boitekanelo jo bo siameng jwa bana le bogole. Bodulo Mogorosi, BTV News, Motšhudi. Motsamolaodi kwa kgaolong ya Gantsi re Mosipedi Mokgelele a re ba tshwentswe ke dipalo tse di golelang pele tsa batho ba bašwa ba ba tsenwang ke mogare wa HIV. A re se busetsa maiteko a lefatshe leno ko morago. Re Mokgelele o ne a bua se mo letsatsing la mafatshefatshe la segopotso sa bolwetse jwa AIDS le le ne le tshwaretswe ko Kakaye Bosheng no Modungwa ka Pego. Letsatsi le la segopotso sa World AIDS Day le tshegediwa ngwaga le ngwaga go gopola ba ba latlhegetsweng ke matshelo ntateng ya segatisa sa HIV AIDS le go tlisa tsholofelo mo go ba ba tshelang ka mogare. Monongwaga segopotso se tshwere ka molaetsa o rotloetsang gore setšhaba se nne le seabe se se go godimo mo go lwantsheng mogare wa HIV le bolwetse jwa AIDS, ga mmogo le go ema nokeng ba ba amilweng ke HIV AIDS ntleng le kgethololo. Se ngomolang pelo segolobogolo gone mo ngwageng o re itemogetse gore go nnile le ngwana le mongwe hela yo a tshwaeditsweng ke one mogare a na le dikgwedi tse le 13 mo go rai go reela gore go gongwe ga re husitse step as an individual kana wena o le motho ka bo wena ke nako e le gore tshwanetse gore re boele ka morago re reflect re bone gore re dileng go tswa mo nako e le gore re ne re tshwara molwetse wa ntlha ka mogare wa HIV go itlhela gompieno ga re leng teng gore re dileng. Ba ba tsang diritibatsi ba ne ba go tlhoa gore ba di tseye sentle ka nako ka go sa dire jalo go ka ketagaletsa lefatshe leno go lwantsha bolwetse jo. Batswana ka bontsi ga ba itse gore ga o setse o testile hela gone go ka go tsemolla diritibatsi gone go ga o tlhoke go checka CD4 count. Re na le gone mo gantsi DHMT bonnese ba le gore ba tsamaya le ditleliniki tse tsotlhe ba ha tsone ditamelo tsa HIV mme ile ba itebagantse le go ha tsone di-ARV. Re na le gore ba le 18 mo districting ba tsamaya yalo ba ira di-outreach. Go bolelwa fa borre ba sampe ba le maoto a tshupa go itlhatlhobela mogare wa HIV. Neo Modungwa, BTV News, Kaqai. A re tsetsa motshameko mothuetso. Ke go lebogere nna ke bidio hela go TCT ke aga kwa amogela tsa metshameko. Setlhopha sa Mochirisana Chiefs se fentse sa Johnny Young Stars ka nno e le nngwe go lefela mo motshamekong wa league ya First Division ya ka kwano borwa. No eo e tsene mo karolong ya ntlha e raya gore magosi ba tlhotlhogela ko maemong a botlhano mo leaking eo. Kagiso Molelekwa le go bona one sehedi ba rilagantse pego. Magosi e simolotse motshameko ba nositse maoto ba etela dikota tsa ga Thomas Manyalela kgapetsa mme fela le morago la ga Isaac Baye Abednego Motshipi le Kago Ketlogele la bo le itsetsepetse go netefatsa fa banna ba kgatleng ba sa kgone go tshikinya letloa mme fela mo motsotsong wa bo 30 le bone captain wa magosi go fa one molapi a gona go bonela banna ba kgatleng no ya ketapele morago ga tlhakatlhakano mo le morago la Young Stars. No eo ya ga malapi e isa motshameko ko nakong ya go ikhutsa. Santa Chiefs e ithomile ko pele ka nno e leng go lefela. Morago ga nako ya go ikhutsa ditlhopha tsa tswelela ka go tsomana le dinno mme fela ba tshameka morago ba ditlhopha ka bobedi ba utlwile ditaelo tsa bakatisi sentle go netefatsa fa go seope yo tshikinyang letloa. Motshameko o fela ka nno e le nngwe ya magosi go lefela la baeteledipele ba loko Young Stars. Ha ra tshameka wa usual play e flow wa game ne ya ka haleka bo le sa kgone go tshwarega
but sometimes how about our computer you grind the points how you show your super character ya gago o grind the points we didn't play I still connected the way our usual player a DNA ya center chiefs but at least 3 points in the back and I'm happy. I'm very disappointed. I mean, look at this. When officials start deciding games, we have a problem. That is why our football is not growing. It's because we allow those that are not in a good place to win because of bad officiating. I'm very disappointed. But it's water under the bridge. Let's move on. But besides that, my boys played very well. Although we gave away a goal, but we could have came back into the game. It's just that we were too much in a hurry today to execute the final product. But I think going forward, we'll work on it. Yeah. Mo motshamekong o mongwe wa Likio ya borwa o neng o tsosolositswe, Extension Gunners e fapile Prisons 11 ka nno di le 4 go lefela Kolobatse. Go bona one Sehedi, BTV Sport, Mochudi. Mo motshamekong o letseng o tshologetswe ke maswititswiti a balatedi kwa lebalellegolo la setšhaba Township Rollers e fentse Gaborone United ka nno tse 2-1 mo motshamekong o letseng o tlola ditlhase ebile o tletse ka metseletsele ya ditiragalo wa Botswana Premier League. Dino tsa popa di tsene ka segolame boy motshameko o tsamaile metsotso e le mebedi pele Mothusi Johnson a itlhaba ka thipampeng a nosetsa Mapalestina metsotso e tsamaile 50 le bohera bongwe mo ya gole le yone e noseditswe ke thata one kgamanyane motshameko o ile metsotso elemene a re bone dintlakgolo tsa motshameko o se too longer o bonyo maome mare tere mone two pula mo sekutong ka loto la moja phego ntse ya hoka mo naitso a re bone ka loto la moja ba se tshopheletsa se batla dithogo se mela o tsitse o thunositse o tshirerile se diragetsara la nkutsana se gola mboy kopela ampe se le sentelletelle monagaetso a se tikela mo koteng e kgakala se melamela o kile a re wa taologa sa ithela segolamboy a ithela o ka re dijo di pheilwe mo mogopong gote tsa gago ke tsene tseo le le tshwere ka letsogo thibela mo paneng segolamboy o dirile delivery souza ya kgona kikeo the technique e leng gore o itse gore ga maomo o na le one in terms of like set piece le tsone dibolo tse dintsenyana o tlo tsamaya a e ba tota a e thopa a e ba ha ba tlanteng o kgona bona gore segolame boy wa attacker the far post e leng gore semelamela ga kgone go dira le bolo ile e dipela into the box then segolame ba thulela mo teng you can see the laughter and now game e simolotse mo metsotsong hela bena one not see gore ga gore nya thete ta re ta tlhalositse ra re tjonke mone tjonke thapeke tsa township rola serra ya ka nne ke bua kere from the web boy le ball isna na phasiwa hela ke e supile gore ba go tsamaya ba dirang I want to play those long balls tell go disena mo boxing e ba lebella gore kabelo jambe o dila le tsone e ba lebella o di center back tsa township rola go dira ha ile gore gona le ba butsi teng gona le fanta mo shaga ola o le teng mo dumelang gore ba paletse go bona gore there was a player yo leng gore gona na le space and he was alone e ba le ka go pick somebody yo neng a le gore o le bagane le pass guys we have scored from the ball e leng gore ne re floatela into the box and the first 15 minutes tse leng gore ne re float le bega ke tere ka nna mo dangerous a re lekeng go dira jalo gore re bate go bua bobedi because the more balls tse leng go tsena mo teng se se re lemile gore kabelo dambe in terms of dealing with o bata go dira because o le here ya ka nne o bua wena souza wa re gongwe ga yo mo matching all of a sudden o bo bona taselo e machine a re wa re tso ba tikela kgole thula motho bona batho ba inutsitse o thabela ka le rumo bompeng Mothusi Johnson ke tsamaya shale ke re tho o go ba butela mo go ba pere mo Mothusi Johnson a ba humela kgwele ha humela Ariana be hapana le ena tho o go butela mo go ba pere mo decision making ya goalkeeper. Yeah, well, what a game like you are saying. A very good derby, a very good atmosphere, a very good game for the spectators as well. I thought and I think they got value for their money. Yeah, well, I thought today was an evening where we played in patches. We were sloppy, more retention in Yarona Bolo.
and we also, in front of goal, we created opportunities as normal. We are a team that creates chances, and today we didn't take them as we normally do. And also that we were unlucky in other moments where balls were cleared off the line and so on and so forth. It's the name of this game, and we can only go back and work on things again. Yeah. No, total Angare, I'm happy for 3 points, but apart from 3 points, thank you to the boys. The energy level, they showed character, they fought, and what we planned for, it happened. They showed that they are men, not boys. What I can tell you is that Rollers is on a rebuilding process, but the quality of players that are here, at a point, the time they gel, the time they are going to win lots of games so easy. We have been winning, but people were saying second half we are not playing what. It's here I say thank you. I told them at halftime that I'm still not going to coach you. Go outside there and make us good coaches. That's what I said to them. And they did that. Us, we gambled first 11, then we start gambling about subs. Lebebe la kgwele ya dinao National Stadium mme fa re le ba motshameko o mongwe o tshamekiwa wa League ya Botswana Premier setlhopha sa 11 Angels palalane le Maleka a le fela setlhopha le South Rapa United kwa Francistown. Maleka ao a eleng a bone a le kgamula bananyana a ba tlogela ba le mo maemong a bo lesome le bongwe ka dintlha di le lesome for the Ostriches ka fa letlhakong le lengwe ba le bone ba neng ba kwadisa Maleka a bone ba le mo maemong a bo roba bongwe ka dintlha di le lesome le boraro. Yeah, I think today we needed somewhere to start from. We have not been doing well past 2 games, losing back-to-back matches and conceding 7. I will get a lot of encouragement from not having conceded in the last 2 games. We managed to score 3 today. We went home empty-handed, so that's worrisome. Considering that we had them on the back foot for the greater part of the game. But if you heard me right, we needed somewhere to start from. Let's hope this is the start of our revival. I thought first half it was a pretty even game. And then second half, both teams had chances. Both teams have had chances. We played against the wind in the second half. It allowed them to come up more on our third half. But that also allowed us to make those counters. And then I thought we could have scored 2 or 3 goals easily there with our 3 counter-attacks, 1-on-1 with the defender, 1-on-1, 2-on-2. But we couldn't, we lacked the final edge. Mo motshamekong e mengwe ne tshamekile maabane jone Galaxy fentse masita o ka tse 2 go elengwe fa Security Systems ba kgwathisitse NAKO United ka tse 3 go tse 2. Holy Ghost le Matebele di tshamekile Maleka a le fela setlhopha. Mejanong fa re di garela komiti e o ka metseng ba tshwara diphala ya lekgotla la Botswana Football Association e se getse fa thoko ba tshwara diphala Tshepo Goba le thata yone Ramathaka ba baneng ba tsamaisa motshameko wa League ya Botswana Premier magareng ga ditlhopha tsa Police 11 le Holy Ghost wa kgwedi ya Phalane e le 31. Go ya ka pego ya lekgotla la Botswana Football Association se se tla morago gore batsamaisi ba motshameko ba letlelela ka phosono ya Holy Ghost mo motshamekong o setlhopha seo sa kwa Mopane se fentseng sa Police 11 ka notse 2 go elengwe. Batsamaisi ba motshameko ba segetse ka thoko go tsamaisa metshameko ya League ya Botswana Premier sebaka sa kgwedi tse 2 e le metshameko e ferang bobedi. Tshwetso ya go letlelela no eo ya Holy Ghost go tlhalosa fa ya emile maduo ka kakaretso ka ene e ka seke tlhole ya boela morago go ya ka melawana ya metshameko. Le fa go ntse jalo motshwara diphala Goba go tlhalosa fa ikopile maitshwarelo ka tiragalo eo a tlhalosa fa phoso eo e bakilwe ke go tlhoka go nna mo maemong a neng a ka mothusa go bona tiragalo eo. Mo tiragalong e nngwe komiti eo e segetse gape kwa thoko motshwara diphala Solomon Toitoi mo go tsamaisa metshameko yotlhe ya League ya Botswana Premier sebaka sa kgwedi tse 2 e le metshameko e fera bobedi. Se se tla morago gore motshwara diphala yo a bele setlhopha sa Township Rollers thago ya penalty fa se thulane sa Matebele kgwedi e fetileng e le 26. Tshwetso ya motshwara diphala Toitoi e ne se yone e sala morago tsetlana ya 12 kgotsa law 12 e tlhalosang ka molato wa kgwele e iteileng lebogo. Penalty eo ya Rollers e ne a banela phenyo ya dino tse 3 kgatlhanong go tse 2 tsa setlhopha sa Matebele.
komiti eo ka metseng ba tshwara diphala ya lekgotla la Botswana Football Association e laotse gape gore fa batsamaisi ba motshameko ba boetsa sebaka sa go segela fa thoko ba tsene ithutuntsho go ba thusa gore ba boele mo seemong sentle mo godimo ga mo ba ya go simola tiro ya bone mo metshamekong ya diligi tse di kwa tlase kwa ba tla bong ba etswe tlhoko ke bagolwane ba ba rutuntsi ba ba tshwara diphala. Tlamelo Montshosi, BTV Sport, Gaborone. Tlamelo Montshosi a re tlisa ko bokhutlong jwa dikgang tsa rena tsa metshameko tsa nako eno mme jaanong a re lebetse di tla latelang mo the day break di longwa serota ke tsa seemo sa bosa. la pula e fogane mafelo mangwe a dikgaolo tsa kgalagadi le borwa jwa kgalo ya legare mme mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe leno gone re fetse kgonagalo ya pula e fogane e phataletseng le mafelo mo mosong go taeketsa gore bothitho mafelong ka bontsi a dikgaolo tsa kgalagadi borwa go tlhabagatleng le kwene ka se sa botosa le somele barataro go go le somele boroba bongwe mme mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe leno go taeketsa gore mogote mo mosong ka se sa mogote sa masoma a bedi go masoma a bedi le bobedi mo tshokologong go taeketsa gore bothitho ko Mhabe le Chobe ka se sa botosa masoma mararo go masoma mararo le bobedi ha mafelo a mangwe ka bontsi a lefatshe leno go taeketsa gore mogote ka se sa mogote sa masoma mararo le boraro go masoma mararo le botlhano mme go kgalagadi gone go taeketsa gore mogote thata mo tshokologong ka se sa mogote sa masoma mararo le borataro go masoma mararo le bosupa mme fa re la toropo dingwe mo Africa mara wa tatiba ka bonthamo ko Antananarivo le Dar es Salaam mme re fetse go gala pula ko Nairobi Luanda le Port Elizabeth go ta bonla ba tsamara ko Cape Town ha go vindi khone go tapoga go tatiwa ka bonthamo ko Addis Ababa N'Djamena le Monrovia mme go tapoga ko Rabat Khartoum le Cairo ha go Tripoli gone re solofetse kgonagalo ya pula. Napa. Can get government help then? Some Minister of Health. Are you sure? I think I'm hearing that for the first time. Utsugile jang banapa ba botsa wena mme gompieno re tlo go utlwa ka botlalo gore lekalana la napa le dira eng le tswa kae e bile le ikemiseditse eng mo nakong tsa gompieno kemiso kana mo ya mogare wa HIV/AIDS e santse le dikgwetlho tse dingwe tse santse di goga ko pele mme ntwa ye ntšha go lebega e le ya malwetse a sa tshelwaneng. NAPA o emetse National AIDS and Health Promotion Agency ke lekalana le le tlhomilweng ke puso ya lehatshe la Botswana le itebagantse le mo teng coordination go gokaganya makalana le maphata different sectors ka go harologana go lwantsha go itebaganya le go lwantsha kanamo ya mogare o mosha wa HIV ga mmogo le malwetse a sa tshelanweng. Mo godimo ga moo NAPA e itebagantse le go dira dipatlisiso le go ditlhotlhomisa le go tla ka mo go teng maduo gore research monitoring and evaluation sa ntlha NAPA re dira dipatlisiso gongwe go lebelela gore seemo sa kanamo ya mogare wa HIV se eme jang gongwe go lebelela seemo sa kanamo ya malwetse a sa tshelaneng se eme jang e be le gore ga re tsona re dira mo go teng evidence based approach jaaka gompieno ga re re mogare wa name ko mahalape re bua re lebile dipatlisiso ga re re banana ba amilwe ke mogare go eta bagolo re bua re lebile dipatlisiso e be re go tswa gone go be re ka gakolola gore mo go teng for policy formulation go gakolola puso gore ka mabaka a re a lebileng a dipego tse di tswang go dipatlisiso the findings from the research
policy ka dirwa go itebaganya le se bo go nna le mo go teng monitoring and evaluation one makala na ikemetseng ka no sianeng ke bua ka ona gore ra thusa ka tsa madi tiro ya rona gape gone ke go nna ro ba tlhola go tlhomamisa gore a mme se ba se dirang se itebagantse le yone thomo ya bone bogonne mme re tlo tsotlhe re di dira re guidwa o re laolwa ke mo go teng di-strategic frameworks ga re lebelela ya HIV go na le mo go teng NSF National Strategic Framework go riana re mo go sa boraro se le gore sa wela bo go nna le mo go teng non-communicable diseases strategy ditogamano tse ke tsone tse le gore di patlisiso re tsone re di dira go dira tsone ditogamano tse tsone di-policy frameworks be di re kaetsa gore mo dingwageng tse 5 tse di tlang mo dingwageng tse 10 tse di tlang tlabe re lwantsha bolwetse a sa tshelaneng a le bolwetse ba HIV re itebagantse le dintlhatse o tla gakologela gore NAKPA e simolotse dingwaga tse di hitileng tse le e bidwa NAKA e le National AIDS Coordinating Agency e neng ya tlhomiwa ka ngwaga wa 2000 mme na re go ntse go tsweletse go simologa go lemotshega gore go na le digajaja tse dingwe tse di tlhagogang tsa malwetse a sa tshelwaneng puso ya lefatshe la Botswana ya lemoga gore borai jo bongwe ke jo boetla hela jaaka mo go teng World Health Organization country report ya 2016 ka country profile e ne ya supa gore